Comment c'est passé le reprise final des lieux, demandai G. Changeant de sujet, le visage de Lucas éclaira comme toujours quand il parlait de son travail. Sophia, attends de voir ce que je prépare. Tu te souviens de la terrasse sur les photos? Celle avec l'arc de pierre et la vue sur la mer? Bien sûr. Il travaille avec un fleuriste local pour créer ce qu'il appelle une élégance naturelle. Branches de livier et herbes méditerranéens, roses blanches et jasmine, mais arranges comme s'ils poussaient l'état sauvage. Et il trouve de vieilles lanternes en l'étang d'un monastère ferme au crévier siècle. Quand le soleil se couchera, tout la terrasse sera éclairée comme dans un rêve. J'ai fermé les yeux. Essayant d'imaginer. Après de photographier les mariages des autres. Je vais développer une idée précise de ce qui rendait une cérémonie vraiment belle plutôt que simplement coûteuse. Les plus beaux mariages que je vais capturer étant toujours ceux où chaque détail reflète sincèrement le couple. Où la célébration semblait authentique, qu'a l'air parfait. J'ai vu aussi tout documentaire lui-même. Pas de façon professionnelle, juste avec son vieux appareil photo. Il dit. Chaque histoire d'amour mérite d'être préservée. Et la villa est témoin de tant de beaux moments qu'elle doit en capturer un de plus. L'enthousiasme de Jep était l'une des joies inattendues de ce processus. Quand nous l'avions contact pour louer la villa, G m'attendait une relation purement professionnelle. Mais nous avions trouvé quelqu'un qui semblait vraiment investi dans la création de magie pour nous. Ces mails regorgeant de suggestions de traditions locales inclure, de recommendations d'huile d'olive et de vin, d'anecdotes sur les autres couples mariés el bas au fil des ans. Et la configuration photo dont on avait parlé, tout est confirme. L'équipe locale qu'il recommande est fantastique. Ils comprennent parfaitement ta vision. Lumière naturelle, moments spontanés, accent sur le paysage et l'intimité de la cérémonie, plutôt que des poses formelles. C'était une autre façon dont notre mariage diffère de l'opulent mariage de Miami de Lena. Au lieu d'une photographie traditionnelle, nous avions choisi que Lucasfilm, tandis qu'une équipe locale capture des images fixes. L'objectif était de créer une documentation qui ressemble de l'art, plutôt que de simples clichés de mariage. Mon téléphone vibre encore. Un message de Lena. Rappelle-moi. S'il te plaît. Nous devons parler. J'ai montré le message Lucas, qui soupira. Tu sais, il va falloir affronter ça un jour. J'ai sais. J'ai juste besoin de réfléchir encore un peu ce que je veux dire. La vérité, c'est que j'évitais leurs appels non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais exactement ce qui se passerait. Ils exigeraient des explications, des compromis, des changements de plans pour leur confort. Ma mère pleurait. Elle me ferait culpabiliser de ruiner son œuvre. Et mon père proposerait une thérapie familiale au un délai. Plutôt que d'affronter les vraies causes du conflit. Et si, dit Lucas lentement, on les laissait simplement très en colère? Comment ça? Je vous dire. Et si on reconnaissait qu'ils sont blessés et furieux, mais qu'on ne laissait pas ça modifier nos plans? Et si nous avions notre beau mariage en Sicile, que nous le partageons ensuite, et que le drame familial reste leur problème guérir? C'était une pensée radicale, du moins pour quelqu'un élève dans l'écosystème familial au tout reposé sur la gestion minutieuse des émotions. J'avais appris, enfant, surveiller les sentiments des autres, ajuster mon comportement pour préserver la paix, me faire plus petit pour ne pas menacer l'équilibre. Ils ne me pardonneront jamais. Peut très qu'ils le feront. Peut très pas. Mais Sophia, tu as passé 27 ans chercher leur approbation. Et au ça mini?
Tu n'as mi pas et invitio marriage de ta propre sœur. Elevate raison, bien sûr. Et sous la culpabilité et l'anxiété les aux réactions de ma famille, je sentis grandir une excitation qui n'avait rien voir avec la revanche ou la provocation. Je l'ai épaissir l'homme que j'aimais dans l'un des plus beaux endroits du monde, entouré de personnes qui voulaient réellement trahir. Le chaos que cela créerait dans ma famille passait franchement après la joie de cette évidence. D'accord, dis-je. Laissons les traits en colère. Vraiment? Vraiment. Nous marions en Sicile le 15 octobre, et si sera parfait. Le sourire de Lucas dissipa enfin une partie de la tension accumulée depuis l'appel d'Elena. Jet votre ravi. Il craignait que le drame familial te pousse annuler. Jamais. Au contraire. Ça me rend encore plus déterminé à voir exactement le mariage que nous voulons. Après avoir raccroché, je me versai un verre de vin massif sur mon balcon, contemplant le ciel du soir de Portland. Dans 5 jours, je serai dans un avion pour la Sicile. Dans 6 jours, je pousserai Lucas dans le jardin de Jep. Pendant que ma famille assistera au mariage de Lena sur la plage de Miami. Cette idée aurait de me rendre triste. Au du moins partager. Mais au contraire, elle m'implicite d'une anticipation que je n'avais pas ressentie depuis des ans. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais sur le point de faire quelque chose uniquement pour moi, sans compromis ni excuse. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message d'Elena. De time. Mais si je ne comprends pas. Je répondis. Moi aussi je time. Passer la plus belle journée de mariage. Et je le pensais vraiment. Malgré tout, je voulais qu'Elena soit heureuse. Je refusais simplement de sacrifier mon propre bonheur pour garantir le sien. Le volume pour Rome dura 11 heures. Une mobilite forcée qui me laissa beaucoup trop de temps pour réfléchir. Lucas m'attendait l'aéroport de Fiumicino. Son sac photo en bandoulière et le plus grand sourire que j'ai vu depuis des semaines. Après 2 mois d'appels vidéo et de planification minutieuse depuis 2 continents différents, le retrouver, tangible et bien réel devant moi, donnait l'impression de rentrer la maison. Comment tu tiens le coup? Demanda-t-il alors que nous attendions notre correspondance pour Palerme. Son bras pose sur mes épaules dans le terminal bond. Mi ex, maintenant que je suis avec toi. C'était vrai. Les derniers jours Portland avaient et un déferlement d'appels de plus en plus désespérés de la part de ma famille. Ma mère était passée de la colère et la négociation. M'offrant de m'ajouter la liste d'invites d'Elena la dernière minute si seulement j'acceptais d'annuler mes projets. Elena avait tenté la culpabilité. Me rappellant toutes les traditions familiales que je brisais. Mon père avait essayé la logique. Exposant les préoccupations pratiques liées au code et la complexité devoir du mariage familial majeur. J'avais tout écouté avec une détermination grandissante à tenir notre plan initial jusqu'au bout. Du nouveau drame familial avant ton départ? Demanda Lucas. Ma mère est venue chez moi hier matin 7 heures, avec du café et des pâtisseries, pour tenter une dernière fois de me convaincre de reporter. Oh. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je la reverrai notre retour. Et que j'espérais que le mariage de Lena serait tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Lucas me serra l'épaule. Tu guères ça avec bien plus de grâce que je ne l'aurais fait. La vérité, c'est que je ne me sentais pas gracious. J'étais épuisé par la manipulation émotionnelle. Frustré de l'incapacité de ma famille voir au-delà de leur propre réussite. Et de plus en colère contre les ans que j'avais passés à commettre leurs dysfonctionnements.
mais G recente aussi quelque chose de nouveau. Une clarté sur ce que je voulais que ma vie devienne. Notre volume pour Palerme eut une heure de retard. Si bien que nous n'atteignîmes la villa quapers la couture du soleil. Mais me dans l'obscurité crescente, la propriété paraissait magique. Jep nous aquelit aux grilles de fer avec une lanterne sortie d'un conte de fées et nous quitta par le sentier pave qui serpentit jusque la maison principale. Bonne venue, dit-elle nous embrassant tous deux avec la chaleur qui avait rendu ces querelles si attachantes. Vous devez très épuisés, mais demain vous verrez tout sous la vraie lumière. Si Sawyer. On mange et on se repose. La villa était encore plus somptueuse que ne le laissaient paraître les photographies. Les murs de pierre ancienne retenaient la chaleur du jour. Et chaque fenêtre donnait sur des jardins terrassés qui semblaient dévaler vers la mer. Giuseppe avait préparé un dîner simple de fromages locaux, de lives, de pain et d'un vin qui avait le goût du soleil. Nous mangîmes sur une terrasse éclairée aux bougies. Bercés par le brut lointain des vagues et les chants nocturnes des grillons. Demain, le fleuriste deviendra top pour commencer les arrangements. Nous dit Jep en versant du vin. Et vos amis photographes arriveront midi. Oui. Tout espérait. Oh. Merci de rendre celle-ci spécial pour nous, répondis G. G6Q saw eat plus complete Q de habitude avec tout la coordination entre différents pays. Jep fit un geste de la main, comme pour chasser cette idée. L'amour n'est jamais compliqué. Parfois, les families le sont, mais l'amour, lui, est simple. Vous aimez. Vous voulez vous marier. Vous voulez le faire dans un endroit beau. Ce n'est pas compliqué. Son évaluation simple et claire de notre situation était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Après des semaines de drames familiaux qui faisaient paraître notre mariage comme un acte de rébellion ou de vengeance. La perspective de Giuseppe me rappela quel fond, il s'agissait simplement de Lucas et moi. Paraît nous engager l'un envers l'autre, le lendemain matin, le 14 octobre, je me réveillai au soleil filtrant travers les fenêtres de la chambre et au son de voix italiennes dans le jardin en contribas. Giuseppe dirigeait le fleuriste et ses assistants tandis qu'ils transformaient la terrasse en un herve. Je regardais par la fenêtre tandis qu'ils entrelaçaient du jasmin dans l'arc de pierre et disposaient des grappes de roses blanches parmi les branches d'olivier, créant exactement l'élégance naturelle que Lucas avait décrite. Bonjour, belle Marie, dit Lucas en m'enlaçant par derrière. Bonjour, beau Marie. Nous primes le petit déjeuner sur notre balcon prive surplombant la Méditerranée. L'eau affichait la plus incroyable nuance de turquoise que j'ai jamais vue. Et la lumière du matin donnait tout un éclat d'or. J'ai compris pourquoi Jep avait été si confiant sur la période d'octobre. La lumière était en effet magique. Des regrets? Demanda Lucas, bien que son ton suggerait qu'il connaissait déjà la réponse. Aucun. Seulement que nous n'ayons pas fait cela plus tôt. Vers midi, nos amis commencèrent à arriver. Marcus et Jenna, photographes Venus spécialement de Los Angeles pour notre mariage. Isabella, la sœur de Lucas, avec son mari Carlos et leurs deux jeunes enfants. David, un ami cinéaste de Lucas, qui avait proposé de contribuer la documentation. Chaque arrivée ressemblait une petite célébration, rappel de la communauté que nous avions construite autour d'interêts communs et d'affection sincère. Plutôt que par obligation familiale. Bien sûr. Mais ils violent une réponse assez vite. Le moment culturel autour de votre vidéo s'est passé maintenant.
Et les documentaires fonctionnent mieux quand ils capturent les choses en temps réel. Après le départ de David, Lucas et moi descendons dans les jardins de Jep vers la mer. L'apers midi étaient chaudes et parfaites, avec cette lumière dorée qui avait rendu nos photos de mariage si magiques. Difficile de croire qu'une semaine plus tard, j'étais Portland. Écoute ma mère m'expliquer pourquoi je n'étais pas là bienvenue au mariage de Lena. Un documentaire. C'est rendre cette histoire encore plus publique. Dis-je finalement. C'est vrai, répondit Lucas. Mais peut-être que ce n'est pas entièrement mauvais. Si notre histoire peut aider d'autres personnes réfléchir différemment aux attentes familiales et aux choix personnels. Est-ce que ça ne va pas quelque chose? Je pensais tous les commentaires et messages récits. Aux couples reconsidérant leurs propres projets de mariage. Aux gens trouvant le courage de choisir l'authenticité plutôt que l'obligation. Qu'en penses-tu? Demandai-je. Lucas sorta et me fit face. Avec la Méditerranée scintillante derrière lui. Je pense que nous ons dej change nos vies. Si nous voulons aider d'autres personnes changer les leurs. C'est peut-être le moyen de le faire. Nous ons dit oui au documentaire Netflix. 2 semaines plus tard, de retour Portland, je me retrouvai assise en face d'une productrice nommée Jessica, dans un café du centre-ville, expliquant la dynamique familiale qui avait mis notre mariage spontané en Sicile. La vidéo YouTube avait 875 millions de vues et ne montrait aucun signe de ralentissement. La villa de Jep était réservée pour les 18 prochains mois. Et marriages Sophia et Lucas était devenu un terme de recherche tendance pour les couples cherchant l'inspiration d'une cérémonie intime l'étranger. Ce que je trouve fascinant dans votre histoire, dit Jessica en ajustant son matériel d'enregistrement, c'est la façon dont elle s'inscrit dans une conversation culturelle plus large sur l'authenticité contre le spectacle, sur le choix du bonheur personnel contre les attentes familiales. Votre vidéo a déclenché des milliers de discussions en ligne sur ce que devraient vraiment traiter les mariages. Nous n'avions jamais eu l'intention de lancer une conversation culturelle. Dis-je. Nous voulions juste nous marier dans un bel endroit, sans avoir guérir les émotions des autres face nos choix. Mais c'est précisément pour cela que ça touche les gens. Vous avez pris une décision qui donne la priorité votre propre joie. Et vous l'avez fait sans excuses ni explications. Dans un monde où les gens passent leur vie se mettre en scène pour les autres. Ce genre d'authenticité est rare. L'ironie ne m'échappe pas. Notre tentative d'échapper l'examen public avait abouti une attention plus grande que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais cette attention elle était différente du drame familial que nous avions essayé de vivre. Des inconnues connects notre histoire célébrant notre choix au lieu de le critiquer. Soudaignant notre décision au lieu d'exiger que nous la changions. Avez-vous parlé votre famille depuis votre retour d'Italie? Demanda Jessica. C'était la question que je redoutais. La réponse était compliquée et douloureuse d'une manière que je n'étais pas certain de vouloir partager avec le public de Netflix. Ma sœur et moi on échange quelques textos. Mes parents et moi n'avons pas parlé directement depuis avant le mariage. Et comment ça s'est passé? Oh. Je pensais au dernier texto de Lena. Envoie 3 jours plus tard. Je vous l'annonce de Netflix. Je suis heureuse que de bonnes choses arrivent. Mais si je ne comprends rien tout ça. Je pensais au silence de mes parents, qui était la fois blessant et libérateur. Je pensais au soulagement de ne pas avoir guérir leurs réactions chaque décision que Lucas et moi prenions sur notre nouvelle vie ensemble. C'est triste, répondis-je hontement.
mais c'est aussi nécessaire. J'ai passé 27 ans essayer de me rendre acceptable pour des personnes qui ne l'ont jamais vraiment m'accepter. Un moment donné, il faut choisir son propre bonheur plutôt que l'approbation des autres. Mais quand ces autres sont votre famille, surtout quand ces autres sont votre famille. Les interviews pour Netflix ont lieu sur plusieurs jours. Jessica et son équipe documentent non seulement notre histoire, mais aussi le phénomène plus large des couples choisissant l'intimité plutôt que le spectacle pour leur mariage. Ils intervieweront Jep en visioconférence depuis la Sicile. Parleront avec Marcus de la photographie qui avait rendu notre mariage viral, et discuteront avec trois couples qui avaient réservé leur propre mariage, la villa après avoir vu notre vidéo. Un couple, Sarah et Michael de Chicago, avait annulé leur réception prévue dans une grande salle de bal pour 200 invités, et s'envolait à la place pour l'Italie, afin d'y organiser une cérémonie avec seulement leurs parents et leurs frères et sœurs. En regardant la vidéo de Sophia et Lucas, nous ons réalise que nous planifions notre mariage pour tout le monde sauf pour nous mes, explique Sarah aux cameras. Nous étions tellement concentrés sur ce qui allait impressionner et rendre nos familles heureuses que nous ons oublié de penser ce qui nous rendrait heureux. Un autre couple, Jessica et David Dostin, avait décidé de s'en faire complètement après que leurs familles n'ayant pas pu se mettre d'accord sur les détails du mariage. La réaction virale au mariage en Sicile nous a montré que les gens célébrent en réalité l'authenticité plutôt que l'obligation, dit David. Nous ons compris que nous n'avions pas besoin de la permission de nos familles pour avoir le mariage que nous voulions. Entendre ces histoires me fit ressentir quelque chose d'inattendu. De la fierté, non seulement pour nos propres choix, mais aussi pour le fait d'entraînement que ces choix avaient créé. Notre décision de privilégier l'amour plutôt que la politique familiale avait donné d'autres couples la permission de faire de me. Le documentaire Netflix, intitulé Amour plutôt qu'obligation, comment un mariage viral a tout change, sortit 3 mois après notre cérémonie en Sicile. Ce moment notre vidéo de mariage originally avait atteint 120 millions de views sur YouTube. En faisant l'une des vidéos de mariage les plus regardées de l'histoire d'Internet. La sortie du documentaire amena une nouvelle vague de tension médiatique. Mais cette fois je me sentais préparé. Lucas et moi passamos dans plusieurs talk shows, donnâmes des interviews pour des magazines, et me participâmes une conférence sur les réseaux sociaux et le changement culturel. Travers tout cela, nous gardions le même message. Choisir l'authenticité plutôt que les attentes n'était pas seulement une question de mariage, mais de la manière dont nous décidions de vivre toute notre vie. La conséquence la plus inattendue de notre célébrer virale fut une offre de livre. Un éditeur nous propose d'écrire un guide pour les couples naviguant entre attentes familiales et décisions majeures de vie. Le livre, votre jour, votre façon. Choisir l'amour plutôt que l'obligation, devint un best-seller et mena des opportunités de conférences dans tout le pays. Pendant tout ces temps, ma famille resta largement silencieuse. Elena et moi échangeons parfois des messages, mais notre relation semblait définitivement changée. Mes parents ne prirent jamais contact directement. Bien que j'appris par des amis communs qu'ils avaient regardé le documentaire Netflix et l'avaient trouvé blessant. Mais bien produit, ce silence aurait de me dévaster, mais au contraire, il me confirma que j'avais fait le bon choix. Les gens qui m'aimaient vraiment auraient trouvé le moyen de célébrer mon bonheur, mais ils ne comprenaient pas mes décisions. Le fait que ma famille n'ait pas pu le faire indiquait plus sur leurs limites que sur les miennes. Un an après le mariage en Sicile,
Assises dans notre nouvel appartement de Los Angeles. En train de retoucher les photos de notre dernier projet et d'écouter Lucas travailler sur un documentaire concernant des couples qui s'étaient rencontrés grâce notre vidéo virale. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une paix totale avec mes choix. Notre mariage viral avait commencé comme un acte de rébellion silencieuse. Une décision de choisir la joie plutôt que l'obligation. Elle était devenue bien plus que cela. Un moment culturel qui avait donné des milliers de personnes la permission de privilégier leur propre bonheur face aux attentes des autres. Les conséquences révéleront le vrai caractère de chacun. Mes parents et Elena, confrontés aux preuves de leur propre comportement, choisiront la défensive plutôt que la réflexion, et le silence plutôt que la réconciliation. Ils se perdiront dans leur amertume, manquant l'occasion de célébrer un véritable amour et un succès authentique. Pendant ces temps, Lucas et moi ons construit une vie pleine de sens, de créativité et de relations sincères. Ce genre de relations que j'avais toujours désirées mais que je n'avais jamais su trouver. En repensant ces moments dans la cuisine de ma mère, lorsqu'elle m'avait dit que je rendrais le mariage de l'année, je réalisais qu'elle m'avait donné le plus beau cadeau possible. L'élan dont j'avais besoin pour enfin me choisir moi-même. Quand les juristes firent leur entrée, la salle du concile ressemblait déjà l'équivalent verbal d'un rix de bar dans un yacht club. Ivy arpentait l'espace sur des talons bien trop hauts pour la moindre gestion de crise. Agitant les bras comme pour repousser dans l'air le blême qui l'assaille. Je vais, le droit, répétait-elle. La voix se brisant un peu plus chaque fois. G suis PDG par interim. Les décisions du personnel relevant de ma juridiction. Dans un coin. Mitchell gardait le silence. Les bras croisés si fort qu'il paraissait pourrait imploser. Depuis le départ de Brandon, elle n'avait pas prononcé un mot. Fixant une fichure du marbre de la table comme si elle portait un sens cache. Gregory, Louis, avait cessé de feindre ses calculs. Le CFO de Mauriat Fige, le vide, traitorant son alliance et marmonnant de chiffres voix basse. Puis entre Rachel Young, directrice juridique, brillante, assurée, toujours habillée avec une perfection qui clamait. J'ai facture 400 heures le mois dernier et dormi dans une Tesla. Un ordinateur sous le bras. Un clisser et un café intact. Elle prit place. Nous pensons, dit-elle d'une voix ferme, qu'il existe une marge d'interprétation dans la clause du personnel clé. Le texte laisse une ambiguïté entre nécessité opérationnelle et simple désignation symbolique. Si nous présentons le rôle de Marissa comme non essentiel, alors nous pourrons. Sa phrase s'interrompit. Tous les téléphones vibrent en mes temps. Un mail de David Shaw, avocat de Everlock. Object. Covenant Addendum, Compliance Re. Marissa Klein, Peace Joint. Annex 2021, Reaffirm Clauses. .pdf. La Peace Joint explose comme une bombe retardement. Mitchell l'ouvrit aussitôt et la projeta sur le mur avec le rage Freud d'un homme qui ne joue plus. Et le verdict apparut. Clause 14 si reste exécutoire et contraignant sur tous.
les périodes fiscales. Révisés et reaffirmés en 2018, 2019, 2020 et 2021. Signataires: Mitchell Brandt, CFO Gregory Lynn, Conseiller juridique Rachel Young, Representant Investisseur David Shaw, Rachel DeGludet, J. Généré Quills Levain Dej Envoy, Mitchell Nadegna Mi Paz Lever Les U, Tu La Signa, L'air Si Pacit, Ivy, Souffle Gregory, Koi Pense Tu, Ils Bluffant, Retorqua TL Secament, Ils Nevulant, Pause, Le Controller, Solman Unlevier, On Counter-Attack, On Reprend, Le Récit, Question d'Image, D Politique, Mitchell Pivota Verse L, Trenchant, Ichi, Si Nest Pause LinkedIn Ivy, On ne supposition pause, pour équiper une spirale contractuelle mortelle, une odeur notification surgit, cette fois du service juridique interne, objet, fire, un email urgent, place en litige, conservatoire, tous les regards, se tourneront vers Rachel, elle ouvrait dej le message, sur l'écran. Un courriel envoy, 2 semaines plus tard, objet, cutting the deadwood before Q4, expediteur, Ivy Brandt, destinataire, Rachel Young, Lila Montlore, et du autres VP, copy ODRH, core du message, nous devons faire le ménage avant le T4, en commençant par Marissa, c'est du bois mort, et il nous faut du sang neuf, avant le sommet des investisseurs. Si quelqu'un soulève le juridique, j'appellerai ça une restructuration visionnaire. On l'enterrera dans la reorg. Rachel s'effigia. J'y croyais avoir caviardi. Tu ne l'as pas fait, répondit Mitchell d'une voix basse et tranchante. Désormais, la partie adverse tenait une preuve écrite d'un licenciement punitif en pleine conscience, d'une clause violée. Le visage de sa vida, blanc comme une feuille, supprime-le, ordonna-t-il. Rachel rests immobile. J'ai dit, supprime-le. C'est dej sur leurs serveurs, répondit-elle doucement. Metadonis horodates, plus rien effacer. Alors, les cris éclateront. Un membre du conseil menaça d'appeler son avocat. Un autre accusa Ivy de sabotage. Lila tentait une solution de communication. On la fait taire. Un verre se renversa. Les RH entrant puis ressortirent aussitôt. Mitchell se tenait au centre, tel un roi condamné, regardant sa cour s'autodétruire. Puis il déclara, nous devons appeler Marissa. Le silence retomba comme un couperet. Vous avez licencié la seule personne qui pouvait nous sauver, dit-il, présent, prise pour qu'elle accepte de le faire. Ivy ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Plus de jargon, plus de reorg, plus de hashtags, seulement des conséquences, et une horloge qui semblante, tandis que celle qui détenait les clés s'éloignait d'elle. 8:03 précises. Le jeudi, l'avis de violation tome. Pause de préambule. Pause d'appel.
une enveloppe remise en main propre par un coursier en costume sombre, évitant les regards. L'intérieur. 3 pages impeccables sur papier NTD Deverlock Capital. Et une note de couverture. Cette lettre constitue notification formelle de violation matérielle au titre de la clause 14C. Veuillez préparer les procédures de transition, effectives immédiatement, en attente de résolution dans le délai de grâce C-10. Délai de grâce joint. 72 heures. Il expire dans 15 minutes. La sale demeure figée. Téléphones retournes. Cafés abandonnés. Sous le ronronnement de la climatisation et le frottement du stylo de Gregory, qui tentait en vain de faire consider des chiffres impossibles. Mitchell ne cessait pas. Il resta debout devant la fenêtre, mains joints dans le dos, tel un général observant une ville en flammes. Quand Ivy finit par parler, si fut la première fois depuis ers quan posa les yeux sur elle. Papa, dit-elle, tu dois ranger ça. Personne ne l'appelait ainsi. Pas ici. Jamais. On appelle intime dans un cimetière professionnel. Suspendu comme une prière désespérée. Mitchell ne répondit pas. Pas un geste. J'ai fait une erreur, poursuivit Ivy. Plus fort. D'accord. J'ai dépassé les limites. Mais parleur. Tu es de l'histoire avec Everlock. Tire un fil. Demandez une faveur. Arrange ça. Elle pleurait. Son mascara. Trahissant autant que son jugement. Personne ne bougea. Si n'était plus une dispute familiale, mais une question de survie. Alors, entre Brandon Fields, mi costume, mi visage, mi calme little. Il déposa un classeur noir au bout de la table, l'ouvrit méthodiquement. L'intérieur. Un dossier de transition. Signatures d'edge poses. G serai bref, dit-il. Nous sommes au terme de votre délai de remédiation. Everlock exige désormais l'une des deux options. 1. Transfer 45 millions de dollars sur le compte joint indique, afin de régler intégralement la pénalité. 2. Céder immédiatement le contrôle opérationnel conformément la clause de confiscation. Everlock assurera la supervision directe. La bouche devait s'ouvrir, mais la voix de Mitchell la coupa. Calme, rock, définitive. Combien de temps pour le transfert? Brandon consulta sa montre. 7 minutes. La salle s'effigia. Paralysé comme un surf sous les fers. Tous les regards convergent vers Gregory. Vielle de dix ans entourageurs. Les mains tremblantes. Il fouilla sa tablette. Puis murmura. Nous ne pouvons pas le couvrir. Miloin. Combien prise? Demanda quelqu'un. Gregory émit un rire brise. Essayes 27 millions en moins. Et encore. En coupant la art. En diète en faisant défaut sur les salaires. Silence absolu. Brandon hoca simplement la tête. Alors Everlock prend le contrôle. Conclut-il.
Opus le dossier vers Mitchell. Signési. Reconnaissance de transition. Mitchell resta fige. Visage impenetrable. Puis, lentement, sans main s'avança. Ivy se heta travers la table. Non, nous pouvons encore arranger ça. J'appellerai Marissa. G doublerai son offer. La triplera s'il le faut. Elle n'est pas rancunière. Elle ne. Elle a dej refuse. Dit Mitchell sans me la regarder. Says mots brisant quelque chose en Ivy. Elle s'effondre sur sa chaise. Les mains tremblantes. Brandon, imperturbable, ressemble les documents signés et referme lentement le classeur. Everlock commence immédiatement le déploiement du personnel de transition. Annonce-t-il d'un ton neutre. Attendez-vous une supervision complete d'ici demain midi. Notre équipe juridique se coordonnera avec la vôtre. Une brève pause, puis, presque comme un détail, et selon la clause d'escalade, vos axes administrateurs seront revoqués dans 90 secondes. Ivy regarda autour d'elle, esprit une protestation. Personne ne parla. Gregory ferma son ordinateur. Un jeune membre du conseil, pale, chercha dej la clause d'indemnisation sur son téléphone. La salle s'effondra lentement. Pas dans un fracas. Mais dans le cliquetis discret des dominoes poses des ans plus taught par une femme quils croyant remplaçable. Et maintenant, elle n'est plus elle. C'était le bâtiment. J'étais me kemen d'un sentir poussiero tajo quand l'appel arriva. Mes bottes sont couvertes de terre rouge. L'air mli de pin et de viel neige. Le monde semblait paisible. Les oiseaux chantaient. Ignorant qu'une entreprise du fortune 500 venait de s'auto-devaster. Je n'avais pas eu de ressaut de la matinée. Pas que je cherchais. Quand les bombes explosent, on ne court pas après les senders. Puis le téléphone vibra. Mitchell Brandt. Évidemment. Je le laissai sonner deux fois. Just assez longtemps pour lui rappeler que c'était mon temps maintenant. Ensuite, j'y décroche. Marissa. Répondis-je simplement. Marissa c'est Mitchell. Sa voix n'avait plus l'autorité d'autrefois. La homme qui faisait taire des solis entières semblait maintenant lutter contre sa propre fierté. Je sais que tu es probablement occupé. Je le suis. Dis-je en adjustant la sangle de mon sac. Qu'est-ce qu'il voyait? Silence. Puis enfin, nous ons besoin que tu reviennes. Effet immédiat. Plein titre. Contrôle opérationnel. Triple ton ancien salaire. Tu répondras directement au conseil. Pas ivory. G gravis une corniche et observer le lac. Calme. Presque ironique. Tu aurais dit appeler avant de lui donner les clés, Mitch. G6. C'était mon erreur. Non. Corrigez doucement. C'était la sienne. La tienne a été de croire que je reviendrai netter derrière elle. Silence. Tu y réfléchis au moins? Je laissai le vent répondre. Puis, j'y tourne la page. Mais je vous souhaite le malheur. Un long soupir. Regret. Resignation. Elle en aura besoin. Ajouta G. Puis je raccroche. Pas de. Just la paix. Quand je retrouvai le réseau, ma boîte mail brûlait. Un message attira mon attention. La haute priorité. Objet. Transfert de contrôle en attente de la signature finale des investisseurs. Expeditor. Brandon Fields. Copy. Mitchell Brandt. Service juridique. Relations investisseurs. Des contre signature finale. Everlock Capital assume le contrôle opérationnel total de Brandt Systems conformant la clause 14C. La supervision confirmite et stratégie sera désormais concealée exclusivement par MK Advisory Group. G. Suri. MK Advisory Group. Marissa Klein Advisory Group. Ma nouvelle société.
fondien secret le lendemain de mon départ. Je n'avais pas prévu de l'utiliser citat. Mais le destin ne demande jamais la permission. Je transférerai l'email Anderson, mon avocat. Avec une note, confirme la préparation de la sale du conceal. Je vous cette chaise en marbre cette fois. Il répondit avec un pouce levé une photo d'une plaque nominative dej gravée en or. La sale du conceal était figée. Pas le silence nerveux devant un vote. Un silence total. Brandon Fields se tenait debout impossible, la tête de la table. Il posa doucement une petite boîte noire sur la table. Continue. Les identifiants maîtres de l'architecture interne de Brandt Systems. Portails investisseurs. Confirmite. Trousseau numériques. Tous les axes précédents sont revoques. Il laissa un moment passer. Vos pénalités de passant désormais vos liquidités disponibles. Conformant la clause 14C. Everlock Capital assume le contrôle opérationnel. Gregory, le directeur financier, émit un gémissement discret. IV, L, reste immobile. Ses mains jointes sur la table. Visage vide. Tout sa fureur. Sun Vernus, Satiente Fonders. Brandon sorted un dernier document. L'accord revise. La supervision confirmite sera désormais conciliée exclusivement par MK Advisory Group. Des murmures étouffes. Pas de colère. Just la de fate. Marissa Klein a accepté les droits de conceal. Elle ne reviendra pas en interne. Toutes les communications passeront désormais par son bureau. Personne ne protesta. Ivy chercha le regard de Mitchell. Esperant une défense. Il rested de Pierre. La homme qui avait bâti un empire observate maintenant sa remise légale celle qu'il avait laissé partir. Brandon referma le classeur. Des questions? Silence. Alors, nous enons termin. Il laissa la boîte noire sur la table comme une pierre tombale. La salle se vide lentement. Ivy resta assise. Long temps. Puis elle se leva, ramassa ses affaires. Son téléphone. Sa tasse basse énergie. Une photo d'elle et de son père, pleines d'assurance. Dans le couloir. Elle sardonnette. Un technicien fixait une plaque en marbre noir, rétroéclairée. MK Advisory Group. Quartier General du Contrôle Stratégique. Supervision confirmite. Marissa Klein. Elle la fixe longuement. A ses longs temps pour voir les portes de l'ascenseur se refermer derrière elle. Marissa ne revint jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle possédait désormais le bâtiment.